السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس. نبدأ معكم الوحدة الرابعة Unit-4 بعنوان Read to Lead. Read to Lead. إذا Unit-4 P.51 Read. طيب choose the correct answer. مراجعة بسيطة لما سبق دراسته. choose the correct answer. فهد تنس yesterday. هل اختار play ولا plays ولا playing ولا played؟ طبعا طالما في عندي yesterday لازم اختار نعم playing plays play. الإجابة الصحيحة هي played. إذا الإجابة الصحيحة هي played. ليش؟ لأن في عندي كلمة yesterday. طيب number 2 have you ever an old coin. مجرد ما أشوف have you ever لازم أختار التصريف الثالث من الفعل see. so seen sees. الفعل التصريف الثالث من الفعل see هو seen. عندنا كتب. هذه مجموعة من الكتب ممكن نشتريها من أمازون. كتاب المعرفة، كتاب الحياة، آلات الحياة. What's your favorite books؟ What's your favorite book لازم. إذا books what are your favorite books؟ إذن what is your favorite book أو what are your favorite books؟ تقول my favorite books are مثلا history books, science books, religion books whatsoever. عندنا هذا معرض كتاب غالبا في الكويت في أرض مشرف اسمه بوك فير. فيه أنواع مختلفة من الكتب. Have you ever been to the book fair؟ dictionary معجم أو قاموس، هذا اسمه Oxford Dictionary. Oxford Primary Dictionary English Dictionary. scary يعني مخيف أو مرعب scary. درسنا راح يكون صفحة 51 بعنوان read to lead. السؤال بيقول what's the difference between a book fair, a library and a bookshop؟ book fair هو معرض كتاب، ولايبراري هي المكتبة اللي نستعير منها الكتب، وبوك شوب هو مكان بيع قرطاسية من أدوات مدرسية. راح أشوف مجموعة من الصور تميز وتفرق بين هذه هذا بوك فير معرض الكتاب موجود في منطقة مشرف. بينما هذه مكتبة، لو رحنا إلى مكتبة المدرسة نستعير كتب ونقرأ داخل المكتبة، هذه لايبراري. هنا المكان للاستعارة والقراءة والمطالعة اسمها لايبراري. بينما بوك فير هو معرض الكتاب. الآن عندي بوك شوب هو مكان بيع القرطاسية بمختلف أنواعه، وهذا مثال عليها جيرارد كروس بوك شوب. طبعا في عندنا جرير مشهورة في الكويت، جرير بوك شوب. في عندي ذا فاميلي بوك شوب. هذه كمان الحين الصور كلهم عندنا. هذا بوك فير، وهذه بوك شوب، وهذه لايبراري. هذا الفرق بين بوك فير وبوك شوب ولايبراري. الآن عندنا الدرس صفحة
51 بيقول لي listen to the recording and answer the questions below. عبارة عن زيارة إلى معرض كتاب. مين رايح؟ ياسمين وناصر وسارة. الأم تطلب منهم to choose a good book. ياسمين بتقول له don't worry, I'll help them choose good books. I'll help them choose good books. Choose the correct answer from A, B, C and D. The best title for this story is The Importance of Reading, ولا My Favorite Writer, ولا A Visit to the Book Fair, ولا Choosing a Good Book. طبعا الإجابة إيش؟ A Visit to the Book Fair. طيب mom wants Sarah to go to the book fair ولا to buy a good book or read a book ولا use a dictionary to spell a word. طبعا to buy a good book. To buy a good book. 3. Aunt Yasmin thinks that Sarah shouldn't buy the storybook because it is too difficult, it is too easy, it is too scary, it's too long. الإجابة الصحيحة هي it is too scary لأنها مخيفة جدا. Listen to the recording again and answer the questions below. Which word shows that Sarah has to buy a good book? has to يعني من الضروري أن تشتري كتاب. الكلمة هي must. شنو هي كلمة must؟ إذن the word must shows that Sarah has to buy a good book. إذن الكلمة هي must. السؤال الثاني what shows Nasser's kindness in the story؟ ما الذي يري أو يظهر أو يبين أن ناصر لطيف؟ لطف ناصر في القصة لأنه يشتري. أوكي ناصر buys a book for his aunt. يشتري قصة لعمته for his aunt. طبعا by the Kuwaiti writer Abdulaziz Hussein. Then this shows that Nasser is a kind boy.